Cherere mwena wa Thika Kiganjo kana utuhurire thimu ukugerera 0720 447 988. Joy Sunrise Medical and Technical College, your stairway to success. Murimi ni utagikite ugethera mahiu maku irio cia gikiro kia iguru. Ndukamakirenge niamu Farmers Fresh Feeds ne makuoneire kihonia. Maraguthondekera irio cia mahiu na gikiro kia iguru niguo gutirira ati mahiu maku ne magia na umithio muingi. Maraguthondekera irio ta poultry feeds nicio irio cia nguku, dairy feeds nicio irio cia ng'ombe, pig feeds nicio irio cia ngurwe, rabbit pellets nicio irio cia mbuku, calf pellets nicio irio cia tucau na ingi nyingi. Ririkana ugigura irio gwa Farmers Fresh Feeds ni makurehagira nginya gwaku murango-ini. Macerere mwena wa Thika Keno barabara-ini nene ya Keno Marua Road kana umahurire thimu kugerera 0704 744498. Farmers Fresh Feeds, quality feeds, maximum production. Good afternoon and welcome to our 1 p.m. news. I'm Wanjiku Kamau and these are our top stories. President Ruto during the Nyota Capital Disbursement in Gusii Stadium, Kisii County, has said that over the past 3 years, 530 young Kenyans have secured employment abroad, generating foreign exchange to support national development. Of labor, hiyo nimewaambia. Tuko na vijana 1530 kufikia leo ambayo wamepata kazi nje ya Kenya in the last 3 years. Na tunaendelea kila wiki tunatuma vijana 300 every week wanaenda ngambo kufanya kazi, watuletee dollars tuweze kujenga Kenya. Vijana vile vile mimi nataka niwaeleze. Tulikubaliana kazi ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Mahali kazi itapatikana tutafanya. Ni kweli ama si kweli? Na mkiniona hapa kama mimi ningekuwa sio mtu wa kujituma, mimi singekuwa hapa. Tunaelewana? Mnanielewa? Kama singekuwa mtu wa kujituma, I would not be here. Ningekuwa ofisini. Si ndio?
nikizunguka kwa meza hapo na bwana rais, excellency, Lakini nimejituma hapa kwa sababu nyinyi vijana ni wa muhimu katika taifa letu la Kenya. And I must work for you. This administration must work for you, because that is how we are going to move Kenya to the next level. That is how we are going to change this country. That is how we are going to move this nation from a third world nation to a first world nation in our lifetime. Na mimi nataka niwaeleze inawezekana. Tumekubaliana, my friends? Nikiondoka hapa saizi, mimi niliwaeleza wa Kenya ya kwamba tutakuwa na program ya housing ambayo itatupatia nafasi ya ajira ya vijana. Nikitoka hapa saizi naenda Nyambera. Pale tunajenga soko ya milioni 350. Tuko na vijana zaidi ya 350 wanafanya kazi pale. Hapa Kisii tumeweka pesa bilioni 33. In the history of Kenya, there has never been an administration that has spent 33 billion in Kisii County in 3 years. We are spending 33 billion in this county. Hapa kwa prisons hapa, mimi niliwaeleza prison hii iko hapa katikati ya mji wa Kisii. Prisoners wataenda huko kwa shambani. Prisoners hakuna kazi wako naye ndani ya CBD. Inawezekanaje tunachukua wahalifu tunakuja kuwaweka center of town? Hawa wahalifu tutawapeleka huko kando. Hapo kwa mahali ya prison saa hizi nimetangaza kandarasi, next week tunajenga nyumba 10,000 hapa Kisii, na nitahitaji vijana 3,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wa Kisii, mko tayari ama mko tayari, my friends? Mko tayari? Saa hizi program yetu ya affordable housing inaendelea hapa Kisii in different parts. Tuko na projects 5 tayari inaendelea. We have another 4 projects that we are procuring. Tuko na masoko 20 new markets that we are building in Kisii County. Tunajenga hostels ya vijana 7,800 hapa Kisii County. Katika hiyo program yote ya housing Kenya mzima tuko na vijana 1,500 ambao miaka 3 iliyopita hawakukuwa wanafanya kazi. But today we have 500,000 young people working in our affordable housing, in our market development, in our hostels development, working and making sure that they can feed their families. Na ni kwa sababu tulitambua mbeleni ya kwamba tatizo kubwa ya Kenya ni ajira kwa vijana, na ndio tulifanya a deliberate program, yani mpango makususi na makusudi ya kuhakikisha ya kwamba vijana wetu wanapata nafasi ya ajira. Na ndio sababu hiyo mimi nimefurahi leo kufika hapa Kisii. Nafurahi kuona vijana wa Migori, vijana wa Nyamira, vijana wa Kisii. Sisi wote, mimi nataka niwahakikishie, vile mumesikia waziri na PS wakisema, hatujakuja hapa kuwapatia handouts. That is not what we are here. Kama ingekuwa handouts, hatungewapeleka training. Tumepeleka training. Nyinyi mumekuwa trained. Mulienda training ama mkuenda? Mulienda training? Mulisomeshwa? Siku ngapi? Siku 4. Na bado sasa tunawapatia pesa leo, lakini tunafuatana na nyinyi kwa sababu tunataka hiyo biashara. Jubilee Party officials called for leadership accountability, appealing to the party leaders and the government to end intimidation, violence and disorder during political activities. They demanded a cessation of threats and physical attacks on party members and the public, emphasizing that such behavior is unacceptable. They also emphasized on the need of vigilance, fairness and inclusivity in upcoming elections to strengthen Kenya's democracy. Nataka kuomba serikali wakianza hii maneno, sijui kama wataweza kuyakomesha, na tuwezi kuwa ati viongozi wetu wakitokea kila mara ni kuwatisha na kuwapiga na furugu. Hiyo lazima ikome. Hiyo hatuwezi kubali hata kabisa. Na kila kiongozi wa party akiingia
kuna jukumu lake la kubadilisha ofisi yake, ana staili yake ya kufanya kazi, na ndio manake umeona kuna mabadiliko, na tunaamini kwamba haya mabadiliko ni ya manufaa kwetu sisi kama watu wa Jubilee and by extension watu wa Kenya. And get assurances from the Jubilee party leaders that we are going to have proper structures from nominations, from campaign, and we shall not have, as the party, as the presidential candidate himself have said, we shall not have any favorism when it comes to nomination. The rule is very simple. Go to the ground, sell yourself, and when it comes to party nominations, the highest or the most popular candidate will get nominations. Tunaona kamba wanataka kufanya voter suppression ndio watu wasijitokezee na kuonyesha ya kwamba wanaweza chapa watu, wanaweza wapiga na tear gas, wanaweza ua watu na kuwapiga bunduki kama watoto, na hiyo ni mambo ambayo kama ni Kenya na tunalindwa na kiongozi ambaye anapenda nchi yake, haifai kuwa mambo kama hayo inaendelea. Wa kutosha na walete voter registration karibu na wananchi. Vizuri kuwe digital. Ndio mtu ndio. Yes, tunataka ikuwe digital kwa sababu hata ukienda kule katika ofisi zao wanachukua your fingerprints there, wanachukua your eye biometrics pale katika kituo hicho. So sionelei kwa nini lazima niende kule kuweka details zangu ndani ya kifaa tarakilishi, ilhali ninaweza fanya hivyo nikiwa katika comfort ya nyumba yangu. Joseph Kingori Ndongo kutoka mgombea kiti wa kuwa na agents ambao watatusaidia ili tukaweza kuwa na ile just katika hizo vituo za IEBC. Asante. A 25-year-old man has been jailed for 28 years after he was found guilty for defiling a 13-year-old girl. He had been on the run from February 2025 and was arrested recently. The court also dismissed the accused claims of illness as unconvincing. Sentencing, the accused was already sentenced on the 3rd of December in absentia for the offense of defilement. He was absent, therefore he did not offer mitigation. I further note the accused absconded since the 27th of February 2025. He has been at large since then. He has been presented to court under warrants of arrest. His explanations are lame excuses to seek the court's sympathy. If the accused was ailing as claimed, then nothing would have been easier than to communicate the same to the surety. The court had to put the said sureties in custody for several times. Therefore, to the court's mind, the accused is clutching at straws. The sentence passed by the trial court on the 2nd of December 2025 shall take effect immediately. The accused shall serve 28 years in custody as sentenced. That is the order. I've been representing the family in this particular matter, and we are contented with the court's findings and the judgment therefrom. And right from the start, there are all signs that this will be a successful judgment, since the accused fled in the month of February 2025 when the court was about to pronounce itself in this particular matter. So we are happy, and it is a good judgment which also other courts should take precedence, especially in cases involving defilement of children in private schools and the circumstances in which they happen. So it's also a reason for all parents to take precaution and keep really asking themselves where their children are or what they are doing when they are in those boarding schools. So we intend to proceed further. The school did not take sufficient measures in terms of protecting that girl while he was in boarding school. So we proceed and probably even seek damages in a civil court to compensate or to try to bring back the girl to speed where she would have been, by asking the court to give us monetary compensation for that particular heinous act by the accused person. Going on in Nyandarua County, there occurred a stock theft incident at around 3 a.m.
During the incident, 3 suspects were apprehended with assistance from both the police and members of the public. The suspects were taken to JM Karaoke Hospital for medical treatment after they were subjected to a mob attack. Speaking, Commander Chiron asked the public not to take matters into their own hand and allow the police to do their job. I'm Stella Chirono, County Police Commander Nyandarua. Last night, precisely this morning, it was not night, it was around 3 in the morning, there was an incident of stock theft within Tumaini area of Ngorika in Mirangine sub-county. During the incident, we had 3 suspects were arrested with the help of by the police with the help of members of public. The 3 suspects who were later subjected to mob by members of public were rushed to JM Karaoke Hospital for treatment. We managed to recover 3 cattle, that is cows, 3 cows, and the owner identified them positively. The vehicle the suspects were using to transport the stolen animals was towed by members of irate members of public, and the animals are in safe custody, in police safe custody. Investigation is ongoing concerning the case, and members of public are requested, or we are requesting members of public to have patience, especially when it comes to matters concerning suspects that are arrested. We are requesting the public not to subject these people to mob, because for one, the police, after arresting these people, need to get information from them to assist us to prevent these particular incidences in future. So if we subjected the mob, we've seen many a times you find some of them are killed, and some of them manage to survive. So members of public, we are happy that you're working with us, but we are requesting you for your patience. After we've arrested the suspects, please leave them to us so that we deal with them according to the law. Yes, the suspects, we have the suspects with us, and there are people known, but we are good. That's all for 1 p.m. news, and more news at 7 p.m. I'm Wanjiku Kamau. Karibuni customer hapa guys, mutite hako mukaru science na ogorona hakwina wira urathi na mbere, haha kwina wira urathi na mbere na ni wira mwega na materials ni iria njega biũ. Oho no hapa tunafanya banners, stickers, kuna backlit za lightbox. Kama hii hapa ni banner ya 2 meters, bei ni 300 per meter. Karibuni nyote. Tunapatikana RNG Plaza, Ronaldingara Street, S16 and S15 second floor. And also you can find us in a number 0721-258-803. Make sure you reach out to us. We give you our best. Goodbye.
Joy Sunrise Medical and Technical College nĩ thukuru wĩhotanĩire gũtigĩrĩra atĩ mũrutwo nĩ athomera kothi ĩrĩa erirĩirie na tũtigagĩrĩra nĩ athoma na ũbacĩrĩri na ũtaaramu wa kĩrathi kĩa igũrũ agatuĩka mũndũ harĩ rũciũ rwake. Tũgũthomithagia kothi ta caregiving, health, fashion and design, engineering and technology, business studies, hospitality, defensive business studies, hospitality, defensive driving, journalism and media studies. Intake icicerere mwena wa Thika Kiga 20447 mwemi 20447 mwemi nĩ ũtangĩkĩte ũgĩethera mahiũ maku irio cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Ndũkamake rĩngĩ nĩ amu Farmers Fresh Feeds nĩ makuoneire kĩhonia. Maragũthondekera irio cia mahiũ na